по очереди переводили. Одно занятие ты, одно Денис. Настя, меня... Настя. Sasha, what did you say? I talk with Настя about translate. Yeah. Анастасия. Anastasia. Настя, меня слышишь? Не слышу. У нее с интернетом, похоже, что-то. А ты уже сегодня. Я вас чую, перепрошую. Я переключилась на мобільний інтернет, так, бо в мене І можливо, щоб один раз ти перекладала, а от через раз, один раз Денис, один раз ти. Чи буде це тобі зручно? Так, звісно. Якщо вам зручно. Нам буде дуже зручно. Треба українською мовою таким, як я, привикати краще. Now Sasha loves you, Anastasia. Our Guruji. Sasha is wonderful. So do you listen to the talk and contemplate and reflect? Настя, так що, сьогодні зможеш, чи мені сьогодні краще, як ти? На ваш вибір, будь ласка. Мені не важко, я можу сьогодні. Перекладай. Головне, щоб у мене інтернет, бо у мене щось, я бачу, 3 себе. Тоді продовжуй. Так. So how many times you were upset or anxious last week? Отож, як багато разів ви були засмучені або схвильовані минулого тижня? So are you clear about the last two questions that we discussed in detail? Чи ви прояснили собі останні 2 питання, які ми обговорювали в деталях? You see, 2 questions makes us clear that what we are looking for is not available in the world. Ці 2 питання, вони прояснюють нам такий момент, що те, чого ми прагнемо, шукаємо, воно недоступне нам у світі. Did you understand this? Чи це зрозуміло? What we are looking for real self, we are looking for permanent peace, we are looking for permanent love. That is not available in the world outside. Те, що ми шукаємо справжнього істинне я, ми шукаємо постійне, нескінченну любов, мир і спокій. Це недоступне у зовнішньому світі. Are you clear about it? Чи це зрозуміло? If you are clear, your mind is free, you have no chance to go into anxiety, reaction, duality, conflict. Якщо вам зрозуміло це, тоді в такому разі ваш розум ясний, чистий, і ви не будете вступати в конфлікти, у вас не буде з'являтися турботи, тривоги, злість. In the world, we have good news, we have bad news. We have likes, we have dislikes. We have hate, we have love. У світі є хороші новини, погані новини, є лайки, дизлайки, є любов і є ненависть. I look into the mirror and I see I'm smart, but on the other side I'm becoming old. Я дивлюся у дзеркало і я бачу, що я розумний, презентабельний, але з іншого боку я старію. Are you getting it? So simple to understand. Чи вам це зрозуміло? Дуже просто це зрозуміти.
But this journey takes time to understand. Knowledge is not realized instantly, like the seed takes time to become a tree. В цій подорожі дуже важливо зрозуміти, що знання, вони не усвідомлюються одразу, таким самим чином, як насіннині необхідний час, аби стати деревом. Are you clear that what we are searching, permanent peace and happiness, end of suffering, that is not available in the world outside? Чи зрозумілий вам той момент, що те, чого ми шукаємо, нескінченне щастя, мир і спокій, постійний, він не доступний нам у зовнішньому світі? Once I am clear, then I am aware. Whenever this mind goes outside into the world, I say goodbye. So there is no anxiety, there is no reaction, there is no stress. Якщо одного разу мені зрозуміло, тоді такий розум, мій розум ніколи не йде в цей зовнішній світ, він ніколи не реагує. Я кажу цьому розуму, який йде в зовнішній світ, папа. Він не вступає, тоді немає стресу, турбот, хвилювань. So when we are clear, so that is known as viveka, that is known as vairagya. Отож, коли нам стає ясно, зрозуміло, тоді це і називається вівека, і це називається варагya. Yeah, so viveka means you separate. You separate what is real and unreal, and once you separate what is not available in the world, you don't run after the world. That is dispassion. Отож, вівека означає, що ми відділяємо справжнє від несправжнього, тобто, що є істинним і несправжнім, і як тільки ми це відділили, тоді наш розум не ганяється за цим несправжнім у світ. І це тоді, і друге, це є безпристрастя. When I am 100% clear, for example, I'm saying, honey is not listening, so my honey is not available in the neighbor's house, so I will not look there. I have no problem, I have no reaction, I have no anxiety. Коли я на 100% впевнений, скажімо, про кохану, про те, що вони не знаходяться в сусідньому будинку сусіда. Якщо є це чітке розуміння, тоді немає ніякої реакції і хвилювань. Your mind is free, but still we want to control the mind, and that makes the thing complex. Тоді в такому випадку ваш розум вільний, але все одно ми хочемо контролювати розум, і тоді це робить наше мислення складним. You start with that model or metaphor. I explained to you about the gift. The very existence, or you can say the God has gifted me the real self, and that gift has 3 layers. Ви почали з цією моделлю або метафорою, яку я вам вже пояснював, що саме існування, або, якщо хочете, називайте Господь, дав нам
цей подарунок подарував істинне я. So outermost layer is known as the impurities of the mind. I have to remove it. Second layer is known as superimposition or distractions. Third layer is the ignorance. Тож перша обгортка, перший слой цього – це забруднення розуму. Мені треба ці забруднення прибрати. Другий слой – це є те, що мене відволікає. І третій – це незнання, забуття. Did you understand that clearly? Чи це зрозуміло, ясно? Now when someone sends you a gift, you open it immediately and you have no time to open this gift of the real self. Тож, коли хтось вам дарує подарунок, ви одразу ж його не чекаючи відкриваєте, а тут у вас немає часу для того, аби відкрити цей подарунок. Do you agree with me? Чи ви погоджуєтеся з Гурджі? Then answer the next question, why? Тепер запитайте себе, чому? I am busy in the world. I am searching the peace and happiness in the world, and that is the problem. Я зайнятий у світі, тому що я шукаю у світі мир, спокій і щастя, в цьому є проблема. Did you understand this clearly? That is the confusion. Чи зрозуміло вам це ясно, бо в цьому і є спантеличення? Arman, I understood that you have understood because you are moving your hand on the beard. Гурджі усвідомив, що Армен усвідомив, тому що Армен рухає свою бороду. That is why we say there is a teacher and a seeker tradition where you learn, listen, then you reflect, then you move into discernment and dispassion that makes your mind detached. Саме тому ми розуміємо, що є вчитель в цій традиції, і спочатку ви вчите, ви слухаєте, потім ви рефлектуєте, всередині себе реагуєте на це знання, і тоді ви відділяєтеся, звільняєтеся, входите в цей стан безпристрастя і ви вільні. So when you are attached, then only you are attacked. It takes you to anxiety, reaction, stress and suffering. So I just become aware. When I am into anxiety, angry, oh, let me become aware. Throw it out. And you are relaxed. It doesn't take anything. Тільки в такому випадку, коли у вас є прив'язка, коли ви до чогось прив'язані, тоді ви готові до того, аби на вас нападали, на вас можуть нападати. Тільки у випадку прив'язки ви можете страждати, відчувати реакції, відчувати турботи, хвилювання. Як тільки ви це усвідомлюєте, що це прив'язка, ви це відпускаєте і також залишаєтеся, звільняєтеся. So remember this and digest and assimilate in your intellect what you learn and listen, contemplate and reflect, and find out the mind becomes easy and free. It results into detachment. Отож, усвідомте це, переваріть, прийміть це в своєму інтелекті, що ви слухаєте і вчитеся, ви застосовуєте ці принципи, потім відділяєтеся від свого розуму, і ваш розум стає вільним, ви отримуєте ефект. So from detachment you move to the dispassion. You have removed the first covering of the gift.
Отож, коли ви відв'язуєтесь, так відбувається цей detachment, тобто ви відходите і переходите в безпристрастя, і ви таким чином прибрали перший слой цієї обгортки. So when you live in that state of dispassion, second layer is removed. So when the second box is removed, what it means? You have a naturally steadiness of the mind. І коли ви зайшли в цей стан безпристрастя, це означає, що другий слой знятий, і тоді ви заходите у природній, спокійний стан розуму. In that state only, our mind realizes what I am searching for is not available in the world. So hence the mind gets absorbed deeper inside and it results into mindfulness. І тільки в такому стані цього спокою натурального розум розуміє, що те, що він шукає, те, що я шукаю, воно недоступно в зовнішньому світі, і тоді це переходить. Could you please repeat the last phrase after you understand that there is not available in the outside world? Yes. In that state of steadiness of the mind realizes 100% that what I am searching for is not available in the world. So mind gets absorbed deeper inside. That is mindfulness. It awakens to the real self. Так, у цьому стані такого безпристрастя розум усвідомлює, що те, що він шукає, воно недоступно в зовнішньому світі, і тоді він абсорбується, поглинає іще більше, і цей стан перетворюється у глибоку свідомість і медитацію. Sergey, is it scientific, rational? Thank you. Сергій, чи це раціонально, чи це по-науковому? So now we will explore a little deeper that what as a person, what are the characteristics of that person who follows this path of this self-discovery. Отож, тепер ми зрозуміємо глибше, який характер, які характеристики притаманні тій людині, яка слідує цій подорожі, іде цим шляхом. So write in your mind all the time, knowledge, humility, qualification, inner and external wealth, realization. Отож, запишіть у своєму розумі, постійно про це пам'ятайте. Знання, кваліфікація, зовнішнє і внутрішнє благополуччя, можна іншими словами сказати, багатство і реалізація. So ask yourself why we talk of humility. І людяність. І запитайте себе, чому ми говоримо про людяність, співчуття, співпереживання. How the knowledge and the humility are connected. Яким чином знання з'єднане з людяністю? You are searching for permanent peace, happiness, love and wisdom in the world. And then you are frustrated again and again every time you find the dualities, conflict and confusion, and the mind gets tired. Still it is searching peace and happiness. At that moment the mind realizes that whatever I know until now cannot lead me to permanent happiness. Ви шукаєте у зовнішньому світі миру, спокою і щастя постійного, і ви відчуваєте фрустрацію, ви заходите в фрустрацію, в реакції, в дуальність, в ілюзії, перебуваєте в ілюзії, в конфлікті,
місці, і зрештою розум замолюється, і тоді він усвідомлює, приходить така реалізація, що все, що я до цього знав або знаю на теперішній момент, не приведе мене туди, куди я прагну. That mind becomes empty and demands an answer for permanent peace and happiness, and then keeps quiet. That mind is humble mind. That mind is receptive mind. Такий розум, він тоді залишається пустим, він якби очікує, вимагає цієї відповіді про щастя, вічне щастя і спокій. Такий розум, він скромний, і він залишається мовчазним, мовчки. So that humble mind is receptive mind. It receives and retains the knowledge, assimilates the knowledge, then you become a qualified seeker. Такий скромний розум, він готовий приймати, він приймаючий. Отже, він приймає і застосовує, акумулює це знання і таким чином перетворюється у сікера, у шукача. So the moment we become the seeker, we start awakening to inner qualifications of the mind, like calmness, like joy, like peace, and it makes very clear to us that how we live our professional life outside. Тож, як тільки ми стаємо шукачами, ми тоді відчуваємо ці внутрішні вміння нашого розуму, як внутрішню здатність залишатися спокійним, врівноваженим, відчувати радість. І тоді нам дуже ясно, як поводити себе, наприклад, у професійному житті. And once we are a seeker, we succeed. І як тільки ми шукач, нам вдається, ми успішно. Now see, I gave an introductory talk. Why? Based on the 4 questions that we are looking for. Тепер подивіться, чому я дав цей такий вступну розмову, яка базується на 4, чому я даю таку розмову, яка базується на 4 питаннях, чому ми шукаємо. What is the goal of life? First question. What is the common desire of all the human beings? These 2 questions we discussed in detail. 2 питання ми вже обговорили в деталях, що є ціллю людського життя і що є ціллю людського життя і що прагне кожна людина, що є спільною ціллю кожної людини. Am I right, Arman? Чи є Гуруджі правий? Good. Third question is, what is the end of suffering and permanent happiness? The word is known as nirvana, kaivalya, or you can say, there are many words, salvation, self-knowledge. Третє питання також зрозуміло, що таке завершення страждання і початок нескінченного безперервного щастя. Такі слова, як нірвана, і інші, вічна благість, істинне я, прихід до себе. And fourth question, I said third question, what is the end of suffering and permanent happiness? It is nirvana, just say it. Then what is nirvana? Fourth question, answer is self-knowledge. І третє питання, Гуруджі каже, що таке закінчення нашого страждання, що таке нескінченне безперервне щастя, це нірвана, просто можна охарактеризувати цим одним словом. І четверте дає відповідь, що ця нірвана, безперервне щастя, це і є самопізнання, знання про себе. Clear? Чи це ясно?
Let us now go deeper into the third question. Давайте тепер підемо глибше у третє питання. Master says one word to bring an end to the suffering and realization of my nature or emptiness or nothingness is known as nirvana. Майстер каже одне слово, щоб закінчити всі страждання і усвідомити свою істинну природу, відчути оцей постійний спокій, це слово нірвана. Do you know each one's name? Чи ви знаєте імена один одного? Yes. But when I say it is nirvana, what did you understand? Але коли я кажу, що це нірвана, що ви розумієте? Що ви зрозуміли? The intellect says it is the end of suffering and permanent happiness. Through the intellect we have understood. Інтелект каже, що це завершення страждань і безперервне щастя. Тобто через інтелект ми збагнули, зрозуміли. Sergey has said many a times, it is not realized. Але Сергій вже сказав багато разів, що це не усвідомлюється всередині. Clear? Чи ясно це? Не проживається. Sergey may not have realized, but others have already realized. Можливо, Сергій не усвідомив, але інші вже усвідомлені. Now, what is the problem here? Отож, в чому тут проблема? So the master answers, there are two types of the knowledge. There is a indirect knowledge and there is a direct knowledge. Отож, майстер відповідає, що є два типи знання. Є непряме знання і пряме знання. Next question, what is indirect knowledge? Наступне питання. Що таке непряме знання? When you receive and retain the knowledge from a teacher about the real self, that is indirect knowledge. Коли ви отримуєте знання від вчителя про істинне я, то це непрямі знання. Clear? Чи це зрозуміло? What is direct knowledge? When I realize, I constantly experience that I am the real self. That is direct knowledge. А що таке пряме знання? Коли я усвідомив і постійно переживаю, відчуваю це на досвіді, що я – це істинне я. Це є пряме знання. Clear? Чи це зрозуміло? Arman, clear? Do you have any doubt? Чи є у вас якісь сумніви? Чи це ясно? Others should not think that I love Arman more than anyone. So you create likes and dislikes. One has already left the session. Іншим не треба вважати, що Гуру-джі любить більше, що йому більше подобається Армен. Ви тоді вже створюєте лайки-дизлайки. Хтось уже так пішов із сесії. So that is the impurity. Оце ж і є забруднення. So did you understand? Because we are explaining the third question. What is the end of the suffering? What is permanent happiness? We answered it is nirvana. But I am not in the state of nirvana. Why? Because you only receive the indirect knowledge from the teacher. You have to make it direct. Отож, чи вам зрозуміло, ми досліджуємо далі це третє питання. Що таке
постійне, безперервне почуття щастя і спокою, це нірвана, але це знання про себе, але я все ще не знаходжуся у цьому стані безперервного і постійного блаженства. Саме тому, що ви отримали знання від вчителя, і вам треба їх усвідомити, прожити. Щоб воно, це знання, перейшло із статусу непрямого в пряме. Are you clear? Чи це зрозуміло? Are you clear in a session, and after the session then again you enter into anxiety? Вам все зрозуміло під час сесії, а потім після сесії вона закінчується і ви починаєте хвилюватися і турбуватися. Arman is smiling now. So we are engaged in likes and dislikes, hate and love, and then I make the world real. Отож, ми стаємо зайнятими з цими лайками, дизлайками, любові, ненависті, ми всім цим займаємося і робимо цей світ, створюємо цей світ справжнім. And Buddha says samsara is suffering. А Будда каже, що сансара – це страждання. So our mind silently says to the Buddha, it may be false for you, but it is real for me. Then you don't follow the path of Buddha. Якщо ваш розум десь там тихенько про себе думає, що ну це може у Будди так, а у мене не так, то тоді ви не йдете дорогою Будди. When Buddha says this world is suffering, it simply means I should not chase this world of people, time, place, situation, relations, because permanent happiness is not there, not available. That is such a simple thing. Коли Будда каже, що цей світ – це страждання, це просто означає, що мені не треба йти ганятися за цим світом із подій, людей, часу, різноманітних діяльностей, тому що те, що я шукаю, воно недоступне в цьому зовнішньому світі, його там нема. Am I clear now? Чи це тепер зрозуміло, чи Гуру-джі ясно виразився? You may be clear, but I am not clear. Ну, можливо, ви ясно виразилися, але мені це ще не ясно. So where your mind was when I am talking to you? Отож, де був ваш розум, коли Гуру-джі говорив до вас? That is the second box in the gift. Це от та друга коробка, другий слой у подарунку. This master's name is Nishchal Dasa. He lived almost 200 years ago. He read more than 700 books at his young age. He understood it, and he reached to the state of enlightenment. Then he wrote a book. Цей мастер жив майже 200 років тому, і він прочитав у ранній віці майже 700 книг, усвідомив, зрозумів і досягнув просвітлення. І тоді він написав книгу. He wrote 578 principles. Він написав 578 принципів. Then one of his disciples wrote another text that how to approach this book. І потім один з його учнів послідників написав іще одну книгу, як знайти підхід до цієї книги, як до неї дібратися.
And they both are like the Buddha. They ask you, they say only the intellect, only it demands an understanding. You can reach to that state. І вони обидва спиралися на Будду, вони стверджували, що вам потрібно лише розуміння, інтелект для того, аби досягнути цього знання, аби досягнути цього стану. So the student of this master who wrote a book, how to approach my master's book to get maximum out of it and to reach to the state of nirvana. Отож, учень того майстра, який написав книгу, як знайти підхід до книги мого майстра, як її збагнути і взяти максимум з цієї книги, аби досягнути нірвани. That is what we are studying. Це те, що ми вивчаємо. In the form of a questions, that is what we are studying. But every question demands a detailed explanation. That is my experience. Це те, що ми вивчаємо у формі питань і відповідей, але кожне питання вимагає детального розуміння, розбирання. So I take references from the other text to make you understand clearly, so that there is a clarity and conviction in your intellect. І Гуру-джі посилається і на інші тексти, бере із інших текстів, щоб ми змогли зрозуміти, що у нашому інтелектові достатньо ясності, є ця ясність і переконання у здатності досягнути, збагнути це знання. I use the word clarity and conviction. Гуру-джі використовує слово ясність і переконання. What is this conviction? Що воно таке, це переконання? Knowledge here and now, awareness here and now. Знання тут і зараз, свідомість, усвідомлення тут і зараз. What does it mean? Did you understand? Що це означає? Чи ви збагнули? If Arman is for 35 or maybe say 20 years old, let him remain young. He has slept every day for 20 years. Did he forget his name? Скажімо, що Арменові 20 років, хай він буде молодим залишатися, і він ці всі 20 років спав, засинав, хіба після сну він забував своє ім'я? Arman, did you forget your name? Maybe one day you woke up and you said, who am I? Am I Sasha or Dennis or someone else? Армен, чи ви коли-небудь забували своє ім'я? Чи було таке, що ви прокидалися одного дня і такі, хто я? Я Сергій, чи Денис, чи Олександр, чи ще хтось там? Or maybe I'm Oksana. А може я Оксана? You have two Oksana. Did you ever forget? Чи ви коли-небудь забували? Say no. Скажіть ні. What is this? This is conviction. Що таке? Що це таке? Це переконання. Are you getting it? Чи ви це розумієте? Did you ever forget your car? Did you ever forget your name? Did you ever forget your house? Did you ever forget your gender? No. That is conviction. Conviction is knowledge. Conviction is awareness. Dennis? Чи ви коли...
No, go ahead. Чи ви коли-небудь забували свій дім, забували свою машину, забували свою стать? Оце є переконання. Переконання – це знання, усвідомлення, свідомість. So I'm preparing your mind so that we can study that text, so that you become the highest level of a seeker. Отож, я готую ваш розум до того, аби ми могли вивчати цей текст, аби ви стали найвищим рівнем шукача. The way you say you are Arman, the way you say I'm Arman, I'm Dennis, I'm Oksana, at least you should have that conviction, yes, I am the real self. Таким самим чином, як ви говорите, я Денис, я Армен, я Оксана, так само ви маєте мати це переконання всередині себе, що так, я є, я являюсь істинним я. Did you understand? Чи це зрозуміло? Did you understand what we are doing together? Чи ви розумієте, що ми разом робимо? So what is the next question? Ask yourself, I have repeated 1 million times that you are the real self. Why you don't have the conviction? Так, і тоді яке наступне питання? Задайте собі його. Гуруджі вже мільйон разів повторив, що ми є істинним я. Чому дотепер у вас ще немає переконання? У нас немає переконання того, що ми являємось істинним я. Чому? Why you don't have that conviction that I am the real self? Why don't you say that I am the real self? Чому у вас немає цього переконання, що ви являєтесь, що ви є істинним я? Чому ви не стверджуєте, що я є істинним я? Again, go back to the same gift example, because that real self is wrapped in 3 layers. First layer is the impurity of the mind, second layer is the distraction and superimposition, third layer is the ignorance. Знову ж таки повертаємося до цього прикладу із подарунком саме через оці обгортки. Перша обгортка, перший слой – це забруднення розуму, друге – це те, що нас відволікає, і наші проекції розуму, і третє – незнання, забуття. Are you clear? Why we don't have conviction? Чи зрозуміло вам тепер, чому у нас немає цього переконання? Because of the impurities, I say that I am the body, but I am the real self, pure consciousness. So I have to remove this ignorance. First I have to remove the impurities. I should bring the mind to a tremendous focus so that it remains inside. That results into mindfulness. Ignorance is gone. Саме тому, що в нас є думка про те, що ми тіло, ми стверджуємо, що ми є тіло, але ж я не є тіло, я є істинне я, а ця прив'язка до тіла, це і є забруднення. Спочатку ми прибираємо це забруднення, потім ми прибираємо те, що нас відволікає, піднімаємо цей фокус всередині себе, фокусуємося, розум залишається спокійним, це переходить в постійну медитацію, і тоді оце незнання, забуття, воно зникає. Did you understand? Чи це зрозуміло? So now our immediate challenge is to remove
the impurities of the mind first, then bring the mind to a state where it says, no, enough is enough, I'm not interested in the world. So the mind is naturally steady. And then we will listen to what the master says, 578 principles. Отож, тепер нашим таким негайним випробуванням стає прибрати забруднення у розумі, досягнути оцього стану спокійного, безпристрасного розуму, коли розум каже, все, достатньо з мене більше не цікавить зовнішній світ, і тоді ми готові слухати те, що говорить майстер, оці 578 стверджень. Clear? Чи це зрозуміло? Say yes. Кажіть так. The same example, the real self is the gift, and there are 3 layers. I have yet to open all the 3 layers to find the real self. I have to start working from the first. Тож, на простому прикладі істинне я, справжнє я – це подарунок, який завернений в 3 упаковки, і мені ще треба їх розпакувати, всі ці 3 слої. What are these impurities of the mind? They begin with the likes and dislikes, our joy and the sorrow, our attachment and detachment in the world. Що таке ці забруднення в розумі? Вони починаються з нашими вподобаннями і невподобаннями, з нашою насолодою і стражданням, і з орієнтацією на зовнішній світ. When we receive a gift, the outermost wrap, they sparkle like in different colors. It is very attractive. Коли ми отримуємо подарунок, оця верхня обгортка, вона дуже приваблива, вона яскрава, вона світиться, мерехтить. Because it is very attractive and you say, no, oh, I will not open this gift, I will not open the wrap. What happens? Саме через те, що ця упаковка дуже яскрава і приваблива, ви кажете, ні, я не буду її читати, я не буду відкривати цей подарунок, я не буду. Що тоді відбувається? So when you don't want to open that wrap, it means you are still playing in the world, you still feel that the world contains peace and happiness. Тож, коли ви не відкриваєте цей упаковку, першу не знімаєте, це означає, що ви все ще граєтеся у світі, ви все ще вважаєте, що світ вміщає в собі щастя, радість, насолоду і страждання. Because your mind keeps on with that attachment and detachment with the world outside, where real self is not present, the gift is deeper inside me. What happens? We don't become a seeker, and we cannot treat the path. Саме через те, що ваш розум ще прив'язаний і займається цими прив'язками
відв'язками, а істинний я, цей справжній подарунок, він знаходиться всередині. І could you please repeat the last, that this real self is inside of Real you? self is deeper inside that gift wrap, and because I'm attracted by the outermost layer, because the wrap is very attractive, it gives me pain, pleasure, sorrow, happiness. So I'm not able to find real self. I have to remove it. Так, саме через те, що ця упаковка дуже приваблива, вона дає мені щастя, так ніби насолоду і біль, і радість. Я дуже цим зайнятий, і я не можу стати сікером, не можу стати шукачем. Мені треба прибрати цю упаковку. Мій фокус все ще знаходиться в зовнішньому світі, тому я не можу піти глибше. Did you understand? Чи це зрозуміло? Earlier, did you understand? Чи це зрозуміло? It means I am neglecting impurity and trying to find out the real self. So when I ignore that impurity in my mind, means I don't want to open the wrap. How can you find the real self? Це означає, що я якби не дивлюся, ігнорую на ці забруднення, якби заперечую їх, а все ще хочу відкрити цей подарунок з істинним я. Але як ви збираєтеся знайти істинне я, якщо ви ігноруєте забруднення, якщо ви все ще не хочете прибирати оцей верхній слой упаковки? Are you understanding, my friends? Чи це вам зрозуміло, мої друзі? So neglecting the impurities and doing the practice of meditation, maybe the higher meditation, lower meditation, it does not bring any result. Отож, заперечуючи ці забруднення і паралельно роблячи практику медитації, це може бути висока практика медитації чи якась посередня, це не дає ніякого результату. Am I clear? Чи це зрозуміло? No, am I clear means are you clear? Чи це зрозуміло, це означає, чи вам зрозуміло, чи вам ясно? So now see, neglecting impurities also means I do not want to change my attitude, I do not want to change my behavior. І заперечування оцих забруднень, це означає, що я не хочу змінювати своє ставлення, я не хочу змінювати свою поведінку. What happens? Nothing happens. Що тоді трапляється? Тоді не трапляється нічого. Because these impurities are the outermost wrapping, inside there is a real self. That outermost wrapping means my behavior, my attitude, my likes and dislikes. It keeps me engaged in the world so that I cannot move inside. Тому що оця зовнішня оболонка, оця зовнішня упаковка, оці забруднення, це означає, що вони тримають мій розум у зовнішньому світі. Вони тримають його за допомогою лайків, дизлайків, подобань, прив'язок, відв'язок і не дають можливості мені заглибитися глибше піти всередину.
So through the disciples' teaching, we are preparing ourselves so that we can reach to the highest qualification, we become a seeker, then only I can take up that text. Отож, через вчення цього послідовника ми вчимося, що нам потрібно підготуватися до того, аби починати вчити цей текст. Гуру-джі може нам дати цей текст тільки тоді, коли ми підготуємо себе. І станемо сікером. Тільки тоді, коли я став шукачем, найвищим рівнем шукача, тоді я можу брати цей текст до вивчення. Do you see my difficulty? Чи ви бачите труднощі Гуру-джі? Now, Arman, you have raised your hand. Тепер, Арман, ви піднімали вашу руку. Да, у меня уже оставалось несколько вопросов. Я поднял руку. Был вопрос Гуруджи о том, что мы же знаем, что мы истинное Я. Почему мы не соглашаемся с этим? Я же не знаю, что такое истинное Я. То есть истинное Я — это некая фраза, да? На самом деле я же не знаю, что такое истинное Я, поэтому я не могу себя переживать истинным Я. Что это делать? A man says his question is like, why we don't we have not conviction, yes, and why don't we have conviction when we say real self, it's just a phrase, and because I don't know my real self, how can I experience my real self? Like, How do you experience your Arman? I have already answered, but still I'm making it clear. Гуру-джі вже відповів на це питання, але він все ще його прояснить. А як ви переживаєте той факт, як ви усвідомлюєте той факт, що ви армен? How do you know that he is Sasha? How don't you make a mistake that Sasha is Oksana? Яким чином ви знаєте, що Саша – це Саша, як ви не помиляєтесь у тому, що Саша – це не Оксана? Whose mind does not have a conviction? Чий розум не має переконання? What is the problem with my mind? Яка проблема у моєму розумі? З чим проблема в розумі? That is what we discussed. Це те, що ми обговорювали на лекції. Вопрос Армена звучал чуть-чуть по-другому. Если я не истинное я, то есть то я, которым я себя сейчас переживаю, не является истинным я. И это не истинное я, погруженное в переживание всего этого, оно может об истинном я только создавать предположение, но напрямую сейчас его не переживать. И потому что если как бы оно его не представляло, это истинное я, оно будет только моим представлением. А как же мне понять, что я истинное я? Так? Да. Окей. Также имя Армен, я знаю, что Армен — это просто звук. И то, как оно в деменции. Okay. Sasha is helping. He says that now this state of the mind of our man, like if he is in that state that he cannot experience the real self, yes, so he can only imagine this real self, and this imagination is also only a projection
how can he really know his real self, not experiencing, he is not experiencing it now because of condition of his mind. Yes. So how is he able to understand this? Because he has only this imagine of real self and the projection. It's like he says that his name is just a sound. Rightly said. Let me here, Sasha made it very clear, but let me make you little more clear. Так, Саша пояснив, зробив це набагато ясніше, але давайте Гуру-джі вам ще більше прояснить. In your house, Arman, do you say I am Arman in the house and I am Sasha outside? У вашому будинку, Армен, чи ви кажете, що ви, Армен, знаходитесь у своєму будинку, а коли виходите з будинку, кажете, що ви Олександр? You don't say that. Ви ж не кажете такого. Are you clear? Чи це зрозуміло? Okay. Гуру-джи, этот пример... Now see what happens. Mind, what Sasha is saying, I am just explaining that. The mind is so much heavily conditioned that it does not want to refuse my false self. So it lives in that impression lives. I am Arman, I am male, I have this gender, so those impressions is preventing me to realize real self. I cannot be two at the same time. Did you understand? Not very deep. Гуру-джі пояснює, дає відповідь на Сашине питання і Армена. Коли розум дуже обтяжений упередженнями і не готовий відмовитись від свого несправжнього я, від свого фальшивого я, тобто він завжди живе цими думками і переживаннями, що я Армен, я чоловік, я те-то і те-то і те-то, в нього немає шансу, живучи в цьому неістинному фальшивому я, переключитися на істину. Чи це зрозуміло? That is known as projection of the mind. That is known as the conditioning of the mind. І це і називається проекціями розуму і оці обставини і умови, які розум на нас накладає. Since our birth, by parents, in the school, in the college, society, friends, we receive such a deeper projection and conditioning that this mind does not want to leave the projection. And the same mind is asking, what it is asking? Why don't I have a conviction about the real self? Починаючи з самого народження, зі школи, з коледжу, за допомогою наших вчителів, батьків, соціуму, розум отримує настільки сильні обмеження, упередження і проекції, і потім той самий розум питає, чому у мене немає переконання в тому, що я істинне я. Why this is, that is what we say, impurity of the mind. We have to remove this impurity of the mind so that the mind should realize about my wrong notion that I am the body, I am the mind, I am the intellect, I am the ego. Unless it drops those wrong notions, then only we can recognize and realize the real self. Це і називається забрудненнями у розумі. І поки ми не позбудемося цього неправильного сприйняття, яке нам диктує розум, що я розум, що я тіло, що я інтелект, я те-то, те-то, те-то,
поки ми не позбудемося цього неправильного бачення, проекції себе, поки ми і не зможемо усвідомити, поки в нас і не буде переконання у тому, що я є істинним я. Are you Arman? Чи ви Арман? Arman is a name. Oh, so you are your name only. Хіба ви це тільки ваше ім'я? Show me where is Arman? Покажіть Гуруджі, де Арман. Show me. Покажіть. So we have to think and contemplate and reflect. You just start thinking in the line with this teacher. Not me, but the teacher from where I am teaching. Тож нам треба думати і аналізувати, і піднімати питання всередині себе. Ви лише почали думати у цьому напрямку з цим вчителем. Не з Гуруджі, а з цим вчителем, які знання Гуруджі передає. You have been thinking according to yourself. Now there is a time to think in line with this teaching and see what happens. До цього моменту ви роздумували і думали, опираючись на себе, згідно своїх представлень. Тепер вам потрібно думати згідно представлень цього вчителя. Thank you. Thank you.